Okay, all right. So we'll start with today's session and the last strip fabrication method. So first இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். So focus a bit. டாஸ் ஆர்ச்சி டெக் அப்படின்றது யாரு? சூர்யான்னு நினைக்கிறேன் சார். ஓகே ஓகே ஆல் ரைட். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். பொறுமையா ஃபோக்கஸ் பண்ணி கவனிங்க. ஸோ பிஃபோர் விச் லைக் ஆஸ் த கான்செப்ட் கோஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்க போறோம். ஸ்ட்ரிப்போட எட்ஜஸ் லெஃப்ட் சைடு எட்ஜும் ரைட் சைடு எட்ஜும் எடுத்துக்க போறோம். பட் இங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா டைரக்ஷன் ஒரே டைரக்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா வந்து the whole thing is gonna go haywire. So direction ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு all that we are gonna do is we are just gonna make sure that we divide it into equal number of points, and ஒவ்வொன்றிலும் வந்து alternative we are just gonna skip one point. So we are just skipping one point and we are just gonna interpolate the next point. So in the interpolation போட்டா நம்மளுக்கு will get this curve. We need to apply this for an entire given surface. So again, let's start. So I've set a surface. Okay. So I'm gonna hide this surface. So I've got the surface right here. So what I need to do is, as I told you, divide domain square which we are just gonna divide it into multiple strips. So either that domain will have one count as just 1, the other count as say 10. Now we are gonna trim that surface. So iso trim. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் queries உங்ககிட்ட இருந்து டவுட் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய பேர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஒரு முக்கியமான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ரெண்டுமே தெரியுது, எல்லாமே தெரியுது, எனக்கு வேணுங்கிறது எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றீங்க. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் ரைனோல ஒவ்வொரு புது புது ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் நெசசரி தட் நம்மளுக்கு தேவையான அவுட்புட்டை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணணும். பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்து யூ ஹாவ் எவ்ரி திங், யூ ஆல்மோஸ்ட் ஹாவ் யூ ஹாவ் ஆல் அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேசஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். அது இல்லாம யூ ஆல்சோ காட் த மெயின் சர்ஃபேஸ். ஸோ வி காட் டு கீப் ஹைடிங் திங்ஸ் இன் சீக்வென்ஸ் ஃபார் அஸ் டு கீப் ஒர்க்கிங். ஸோ I'll just change the direction. I'll plug in the other இந்த பக்கம் இருக்க மாதிரி I'll plug it in. Yes. Okay. So now I'm going to quickly group this. Now that I've grouped it, we need to like get the curves. So to get the curves, unlike Rhino la silhouette பண்ண முடியும், but here you need to use deconstruct brep. So deconstruct brep கொடுத்தா any brep, it kind of like splits the brep into all the faces, edges and vertices of that particular entity. நம்மளுக்கு வந்து we need the edges. So I'm just gonna put the curves and I'm gonna hide this. As of now, we can even hide this also. So we've got all the curves, but like we need just the left and the right. So rendu dhaan venum. There is a list. Again, we'll talk in terms of list. So each of those strips have 4 curves. நம்மளுக்கு we just need 2 of these. So இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, list item யூஸ் பண்ணா what we can do is in the index value கேத்த மாதிரி, so index கேத்த மாதிரி we can choose particular numbers and just take it out. Okay, so what I'm going to do is I'm just going to plug this inside the list. Index manual கொடுக்காம, since இங்க 4 index நால we can just open it out
in the output itself. So this will have inbuilt index of 0. இங்க plus கொடுத்தா 1 2 3. So we've got 0 1 2 3. இப்போ we'll see which we need. நம்மளுக்கு எது வேணும்ங்கறத பாப்போம். See இது வந்து this is gonna get our first edge. நம்மளுக்கு இந்த edge வேணாம். So we'll go into this one. Yeah, this is one edge that we need. இப்போ control C control V கொடுத்துட்டு let's plug this in. Yeah, this is the other edge that we need. Edge 1, edge 2. Now I'm gonna keep it down below. Okay, so ipo the only problem is, even if we hide all this, we've got just our curves, left side curves and right side curves. But the only problem is we need to know the direction. We need to make sure that everything is in the same direction. So I'm just gonna quickly make a bake. I'm gonna bake. So I've got all of it. எல்லாத்தையும் select பண்ணி I'm just gonna give a direction. If you see the direction, few of it, சிலதோட direction வந்து ஒரு endல இருக்கும், சிலதோட direction இன்னொரு endல இருக்கும். So we are just gonna flip one of it. So flip curve use பண்ணி ஒரே ஒரு curve மட்டும் I'm just gonna flip it in. Rhinoல direction off பண்ணி you can delete those curves. So we've got the flipped curve and the normal curve. செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே delete பண்ணிடணுமா சார்? செலக்ட் பண்ணி delete பண்ணிடலாம். நம்மளோட மெயின் இன்புட் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் தான். பட் இந்த சர்ஃபேஸ் ஹிடனா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த சர்ஃபேஸ் as long as அந்த சர்ஃபேஸ் இருந்ததுன்னா our script will keep working. So it shouldn't be a problem at all. Okay sir. Okay. So இப்போ what I'm going to do is நம்மளுக்கு we need those points. So I'm going to do a divide curve. இதுக்கு கொடுக்க போறேன். We can use a standard value, say somewhere around just give me 2 minutes. I'm getting a call. 2 minutes. Yep, I'm very, very sorry. So if we've divided the curves, let's just divide it by a particular number.
So inga what I'm gonna do is I'm gonna divide it by 20. Yeah, 20 இப்போதைக்கு 15 கிட்ட வச்சுப்போம். We'll keep it in even numbers. So 12, same divide curve, control C, control V. I'm gonna put it to the other curve. So நம்மளுக்கு first curveல இருக்க pointsம் கிடைச்சிருச்சு, second curveல இருக்க pointsம் we've got it. Yep. So now we've got both the curves, but you know, like இப்போ நம்மளோட ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செப்பரேட் பண்ணணும். ஸோ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சீக்வன்ஸ்ல இருக்கு. பட் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா, the thing is we are skipping one point at a time. So every second number வந்து we are kind of like skipping it. So what I'm gonna do is I'm gonna use dispatch list again. So dispatch list oda pattern enna irukku அப்படின்ட்டு check it out once. True, false. Okay. So இத split பண்ணிட்டேன். So since the end this point, நம்ம வந்து will just quickly visualize எதை வச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. So if I click this, see, first one is considered true, second one is false, third one is true, fourth one is false. So இத நான் கனெக்ட் பண்ண லிஸ்ட் B கனெக்ட் பண்ணனா விட்டு போன every second number will get selected. So now we are getting all the second numbers selected. This will get you all the first numbers selected. Done. So we'll delete this point. The same idhe vandu we are gonna give it to the second point. So இப்போ what we need to do is, you know, like we just need to join these two lists together. What I mean by that is, so இத கொடுத்தா this is a list of points. This is a list of points. What we need to do is ஒரு லிஸ்ட்க்கு கீழ இன்னொரு லிஸ்ட் அப்படின்னு ஆட் பண்ணாம, say if we just put it out normally, what will happen is, இப்போ இந்த லிஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா, this list will keep happening. In the end of this list, இந்த லிஸ்ட வந்து ஆட் பண்ணிக்கும். But நம்மளுக்கு வந்து அது வேணாம். Like we don't want it to sequentially just add up to the list. Instead, what we want to do is we need to take this list, separate it into parts sequentially. அதுக்கப்புறமா now we need to take the second list and we need to introduce this list over here. So appada vanda our script will work. So this is a very wrong method, this is the right method. So adukku da vandu, for this is the purpose why we use weave. So weave use பண்ணும்போது, like if you go to your sets list la pona, you've got your weave kulla pona, this is our first list. I mean, like we'll see what happens. Weave la வந்து இத connect பண்ணாதீங்க. I'm gonna disconnect this. Let's see what happens and accordingly we'll do the work. I'm just gonna give an interpolate curve. So and then the vertex points la interpolate பண்றோம். இப்போ I'll connect all the list A. இப்போ இதுல வந்து I'll connect all the list B. But ரொம்ப ஒரு மாதிரி it's kind of like what's happening is, in the first point க்கு அப்புறமா it's just taking all the first points. By that what I mean is, say this is true, this is false. So true false ன்னு இருக்கும்போது இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, the first true point, the connection sequence here is true, 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 true. Everywhere it's just all the true points are getting connected, but we need to connect the true and the false points. So inga we'll try to put in the next list. Now what happens is, first one it connects the true, next one it connects the false. So true false, it's kind of like doing this in a sequence. So yeah, this is what we want.
Adukulla, this is a very huge script already. I'll just quickly group this. Okay, so I'm just gonna put this on full screen right now. I'll give you some, say, 10 minutes. See if you can follow me along. In Q'day, just finish it off. Since it's a bigger script, it'll be better if you people kind of like do it along with me. So doubts irnalum side by side clarify பண்ணிடலாம். So first, set in the surface, isotrim. Sir, Yes, Aparna. சார் நேத்தி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். இது கொஞ்சம் கரெக்டான்னு பாக்குறீங்களா? நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணட்டா? Sure, Aparna. நில்ல ஒரே நிமிஷம். மத்தவங்க just take a photo or a screenshot of the screen right now. I'm stopping my share. Share பண்ணு. ஸ்கிரீன் தெரியுதா சார்? Yes, Aparna. Yeah. So Top. டாப் வியூவா சார்? ஓகே, ஸோ அங்க உன் ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள போயேன். இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஓகே, அந்த வீவ் பண்ணது ராங்கா பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சார். ஏன்னா லிஸ்ட் ஏல தானே இப்ப போட்டிருக்கு. லிஸ்ட் பி வந்து போட்டா லிஸ்ட் பி. இப்போ ஓகே. பாரு, இப்போ செக். கரெக்டா இருக்கு. ஓகே ஓகே. கரெக்டா வந்துச்சா? எஸ் சார். ஓகே, இது வரைக்கும் you've done it. You will go to the yes sir. It'll stop sharing. Okay. So all of you wait பண்ணலாமா இல்ல அடுத்த ஸ்டெப் போலாமா? சார் வெயிட் பண்ணிட்டா? chatல I've got it set. Okay, all right. I'm just going to keep continuing. Now, see, இங்க வந்து if you notice நேத்துக்கும் இன்னைக்கும் ஒரு வேரியேஷன் என்ன அப்படின்னா, we kind of like this has to happen in opposite ways. Like first stripக்குள்ள வந்து it should happen from left to right, second stripல வந்து right to left நடக்கணும். But over here what I've done is it is just happening the same way in all the strips. This is not going to work. இது ஏன் அப்படின்னா, so I wanted to see if you could make it out where, you know, like right here deconstruct beer பண்றதுக்கு முன்னாடி we need to split the strips into left individual strips. So alternative strips we need to split it. We kind of like we didn't do it there. So இப்ப நான் list கொடுத்துட்டு normal true or false கொடுத்தாலும் list A will contain, so சும்மா ஒரு brep கொடுத்து if I plug it in, சர்வேஷ் யாருன்னு தெரியுமா? சார் ரேவந்த் சார்.
Revanta, okay, all right. Okay, so இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா alternative strips மட்டும் select ஆகுது. So we just need alternative things to happen. So I'm just gonna connect this list to beerup instead. இப்போ பார்த்தா our thing will happen. Our thing will happen only in the alternative planes. Well and good. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணிடுவோம். So what you see is only the particular curve. So whatever happened right now is what we need to do it for the list B also. இப்ப என்ன நடந்ததோ the same is what is going to be done in the list B also. அதே மாதிரி லைன் வரைஞ்சு அதே மாதிரி same process is going to happen. So instead what I'm going to do is I'm just going to control C control V and I'm just going to plug the same script here. But one problem is if I say open those divide curves and if I open those curves, it is all happening in the same direction. We just need to flip it. So in the interpolate or weave pattern we need to change. So play around with your lists, see which works out. So list A first kuduthran, list B a second kuduthran. Yeah, there you go. So the way you kind of like connect list A and list B will get you the alternate opposites. Done. So ipo we've got the surface which is completely done into strips. So this is one set of curve, this is one set of curve. So I'm just going to hide everything else. So ipo if you go and see, you've got the entire curve changed into strips, into that particular pattern. But ipo number, if we check the image that we saw, so if you see each of those strips kind of have a like extruded value. So what we are going to do is we are going to do a extrusion over here. So I'm just going to give a extrude. I'm just going to connect both these curves. As soon as I connect both these curves, I'm just going to set a direction which is Z. And evlo length abdinte. So over here, I'm just going to keep a very minimal number slider. And I'm just going to make the extrusion. There you go. But இதுல ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்ணாலும் லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் சைடுக்கு if we kind of like press, the whole thing will squeeze. ஒரு அந்த விரிக்கிற ஃபேன் மாதிரி it will all squeeze into one single strip. So இது ஸ்குவீஸ் ஆகாம ஸ்ட்ரெயிட்டா ஸ்டிஃபா இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட பவுண்டிங்கை வந்து we need to keep it precise. So we have one more small work to do, which is to sort out the bounding. So bounding ஒழுங்கா பண்ணாதான் it's gonna stay stronger. So it's not gonna collapse. So for which நம்மளோட initial surface, this is our initial surface. Initial surface ஓட side silhouette பண்ணி extrude பண்ண போறோம். That's all. So I'm just gonna use a deconstruct beerup. So over here, so surface ஓட 4 edge கிடைச்சிருச்சு. So what I'm gonna do is I'm just gonna put a curve. And the edges I'm just going to take it and I'm going to hide this. So we've got all the 4 edges. So that is our bounding. So in the 4 edges, I'm just going to take this curve. I'm just going to bring it back here. So I'll just keep it like this so you understand that on the scripticon, in the scripticon, there is a small difference. So this is a curve. So what I'm going to do is I'm going to do another extrude curve, but I'm going to instead extrude this. So we've got the bounding. So in the bounding if it is in a very hard cardboard, and then inside this bounding, if we have this, the whole thing can be fabricated. So I'm just going to bake this into a new layer. I am baking this separately. So there you go. Now what I can do is I can just
minimize this, take those two, bring it back again, and layers la poitu I can just do a new layer, change object layer. So this is going to be layer. சார் வீடியோ ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு. Freeze ஆயிடுச்சா? ஆமா. எனக்கு மட்டுமா தெரியலையே. எல்லாருக்குமேவா? Yes sir. Yes sir. ஆமா சார். வீடியோ freeze ஆயிடுச்சா? ஐ மீன் ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? அது அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆயிருக்கு. இப்போ can you see it? Yes sir. Yes sir. I've just put it in another layer. So in the strips எல்லாத்தையும் if we kind of like unroll the strips. So if I just ungroup this, so this is going to be our first strip. Unroll. So unroll panna we get a strip. So this is our strip. பட் இதுல ஒன்னும் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஒன்னும் வந்து எங்க இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் we can proceed. So எங்க இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு. So for that what we need to do is இங்க நம்ம grasshopper so I'll just go here and the intersection are our points. So so இதுல வந்து we have our in the list which is top view la irundhu பார்த்தா this is one intersection point. This is a converging intersection point. So second list la இதுல இருந்து எடுத்து பார்ப்போம். This is our second converging point. So இந்த ரெண்டு points மட்டும் we are just going to take it out. இந்த இடத்துல தான் it should be clipped together. So இந்த இடத்துல we can just இப்போதைக்கு ரொம்ப சிம்பிளான strategy. I'm just going to make a sphere. And on the sphere oda radius வந்து I'm just going to keep it very minimal, say 0.1. 0.1 is over there. So இப்போ perspective la pona what you're going to see is now if I hide those points you're going to have those very minute spheres. So 0.1 is very small, so I'll instead give 0.5. So there you go. And the intersection எல்லாம் ஒரு சின்ன sphere ஆயிடுச்சு. So now what we are going to do is we are going to quickly trim. So either வந்து I'm just going to give it so இது எல்லாத்தையும் I'm going to cut with respect to in the sphere. So என்ன ஆகும் அப்படின்னா you're just going to get a small trim. அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன trimming நடக்க போகுது. So by அப்போ what happens is, say if I hide this entire thing is going to be a group. So in the spheres you hide பண்ணிட்டா see what you'll get is அந்த இடத்துல ஒரு குட்டி trim ஆயிருக்கும். So this can be your mark. So இத நான் value கம்மி பண்ணா accordingly it's going to happen. Yeah, 0.2 அப்படினாலும் say if I kind of like bake the end output. So if I close the Rhino
plane. So what you will kind of like get is, say in the strip எடுத்துக்கிட்டா, you're gonna get those small and the spear trimmed. So இப்போ இதை unroll பண்ணா, say if I unroll this, in the strip on the stripum பார்க்க it's gonna be the exact same, but instead what you're gonna see is that in the stripல வந்து you're gonna get those spherical, like trims. So you'll, with respect to these spears, you'll know that in the இடத்துல வந்து you need to clip it. So எங்க அந்த இந்த clips யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ஸ்பியர் மார்க்கிங்ஸை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கிளிப் இட் இன். ஸோ ஸ்பியர் ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் கைண்ட் ஆஃப் லைக் யூஸ் அ ஸ்மாலர் ஸ்பியர் ரேடியஸ் லைக் 0.2 or 0.1 and you'll get all those places where like the thing is marked. So இதை வச்சு you can clip it and அதை வந்து அந்த பவுண்டிங் குள்ள நீட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா you'll kind of like get the whole 3D surface that you wanted in reality. So yep, this is for session 1. So just go try this out. I'll suggest you to immediately try it. So apave panna, it's going to be a little bit more easier. So give this a shot. We'll go to the other steps eventually. So that's the script. Romba பெருசா இருக்கு, but எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா நீங்க வந்து if you're just going to like take the script that I give you people and if you're just going to plug in a surface and give it back again, there is no point. Like that is why I want you people to work it out. So I'll upload the video, see the video, try it out. If you are not able to get it abdina, then let me know. I'll send you the script separately individually. So yep, there you go. I'm gonna end this meeting for now. So it is 11. So next session we'll keep it at 12. Okay. Bye. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.